TV. The deal imena kupanga ni roza mbili yolowesa fertilizer au yolowesa cement. What then came out to be cement gate. Mukuziwa kuti analowesa matumba ngati cement achina roza aja mbili. Rosa Fudge analowesa 400,000 bags of cement. 400,000 bags of cement. This didn't make sense in any world. 400,000 bags of cement in our free of tax. Use a tipping ya Professor Arthur Peter Muthalika. Pamene bana vuta mponera kuti mena I am ACB ama isata nkhani manager. I don't know ngati mukumbukira Martha Chizuma anapita akapanga interview APM kumangochi bench house mpaka na kunali mademo ife president wathu mukupanga nyanya. There are all sorts of people were like kuno simubwe kuma Martha Chizuma anakampanga interview president. Did you follow what happened there? The facts of that case, when you investigate further, when you mukayi unguza kuita mbasula nkhanicha mupeza unena kuti Rosa Fudge amene ali brother wake when wa Rosa Fudge amene ali minister of agriculture today was at the heart of that deal. Anayeso anapindula nawo ndipo anali the main orchestrator and amene anali big, you know. Kodi Fudge amene amachuka ndi Rosa Fudge ndo amachuka ndi kubwerekesa ndalama Malone Shark in Blanda for years and years. Kuma Malone Shark aja anthu ambiri amene amabanda ama ku Malawi, anthu ambiri amene ali corrupt amayuza so Malone Shark ngati njira yoti muzinena kuti amapanga business okongoza anthu ndalama ako chifukwa choti you know kuti anthu amene amapanga Malone Shark amabera anthu, so they are better off you aja kuchuka ndikatapira than kuchuka ndi kuba kweni. Are you getting me? Are you getting me? When you look at the munthu ngati Madise, Dingiswayo Madise, Justice of Appeal, he's into loan shark. Amapanga katapira. Kuma sukuti ndalama zake ujazima kaza katapira. Ndalama zake nzakata mkali. Zimene akuba kukoti kujazi, zimene akuba kumagawana ndaji na chikupa, love more chikupa, zimene akuba kugawana. Mukayangana Madise mukamufufuza kumwino mupeza kuti waba zinthu zambiri mbiri kuzuzu wabera anthu manyumba ambiri mbiri anthu amasiye wabera kwapa mupeza kuti nzuzu ija ndionena kuti amangoiponda, you know, he steps on nzuzu like ngati kuti ndi doti because he became that powerful kumayuza akuti katapira. Koma mukayangana bwino muno mukatapira mucha mupeza kuti muli chani katangaya amene amapanga ndi ayina George Kazimpatike du amene mukunena kuti ndi lawyer wa MCP amene mukunena kuti ndi lawyer wa MCP. Mbava zonse za MCP zikulu kumapita kwa lawyer amene chifukwa chani akumapita kwa lawyer amene zikumapita kwa lawyer amene chifukwa kuti akuziwa kunena kuti munthu ameneyi ali ndi judge ali ndi kuyambira ku magistrate court kunkukula ukapita kudowa. George Kazimpatike controls them. He controls them through what? Through Dingiswayo Madise, who is the best buddy wa Love Mochikopa. So this is a ring road, you know. I mean, this is a ring. It's a cartel. It's a brotherhood. You know, it's a Freemason. You know. And mukamayangana mene zikuyendera chuma chawo muyangana kuti uyamathamanga George Kazimpatike akuthamanga kwambiri akulimbikira ntchito anthu onse oti ambomawo onse ma politicians they go to him, that's why he's making money. Akubera anthu kaya he's stealing, it's pure corruption. Now mango kupasani chisanzo cha mene achina Dingiswayo Madise amayuzira illegal business ya katapira. Inu kumaona kuti akupanga katapira ati sikatapirayo ndovomerezeka, but when you dig deeper you find kuti anthuwa akubera Malawi koma akuyuza ka business kenaka ngati ka cover up kuti atha kumati nena kuti ndife akatapira, we are good with that then kuti zimveka kuti ndife ajani ukuba. So that's the Fudge family
they have always been making money moves. You know, even the marriage, Cecil and the one of the Fudge. If Cecil is married to a Fudge, it's a money move. Lozani needs protection, needs my bouncer. Anaona mnyamata oneka kuna kujia sima. Wajitubi ndani. Jina Cecil. Basi, you know. So Jina Cecil also now, they are into a loan shark, you know, into Katangale. Kapena kudi Katangale, but covering the Katangale ndi kuti katapira. Ntwa katapira, ameno chama panga za katapira. But behind that, the issue yona uda kubelani ndalama through my system ndikupasani sanzi pompano anavanga post so zigawenga zopanda nzeru zigawenga zoti they are not clever, they don't know how to hide things. So pompano, if you follow his timeline, Cecil posted I think my Chinese my investors mining and why do you think all of a sudden Cecil is meeting Chinese? Cecil he has some expertise in mining and in mining business. Anyway, let me proceed. 2018-2019. Ababantu bamenedu pagona nkhani ikulu. 400,000 bags of cement gets into the country in the name of Arthur Peter Mutharika. Arthur Peter Mutharika is interviewed. SCB is shocked. SCB nada by far Peter another the idea. He didn't know what they are talking about. I don't even know what you're talking about. That's when SCB decides to dig and find Chisale involved, finds Gertrude Mutharika. Gertrude ndamiana tenga tipi ni APM. Ndugu panga madiu nindani huyo ndi Rosa Mbilizi. Ndi Rosa Fudge Mbilizi. This is undisputable. You can't dispute this. I don't care. I don't care who does corruption, but as long as you do corruption, you are my enemy. If you are involved in corruption, so no matter how much I respect APM, no matter how much I have so much trust in APM in terms of corruption, if your wife is involved in the corruption, because Gertrude is involved in the cement gate, she is involved. If she's not involved, then it's APM. So we need, as a country, to come out openly. I mean, I don't know, it's 4,000 bags, 400,000 bags of cement in that. That can just go unresolved. Ishimene Singango Peter unresolved. Komano Fudge, she's a key player because she was at MRA. She was the officer responsible. She was a deputy commissioner general. This is all in his opeka, Kabena Burijanjan, Maumboni, there was a whole case, cement gate. That's why there were all sorts of people that were involved in this. That's why when the director of public prosecutions then, Dr. Kayuni, was making progress, anabeza atiantu, tedingono dingono, to make nabanga benefit bangono mudiri mene, kudi antamena aja, akakaye mboni za bomba. You know what happens? Master Zuma rushes and arrests the witnesses, the people that made a deal. Ndiajina Stevie Kayuni. So what happened was they were going to give in the big shots. Who were the big shots? Mbilizi. Who was another big shot? Gertrude Mutharika. Who was another big shot? Norman Paulos Chisari. So that's where you start seeing that Mother Zuma wasn't sanali mene antu mampangira ndi mene mamonera nditu anali mbali mozi ya zigawenga zomwe zakazi kusokoneza Malawi. Izizi ni madaba kuti zingateke kunena kuti azungu aja aku EU, the Americans did not know this. Ine ndikhulupirira kuti waja amaziwa, but she was a better devil to handle and to be with. Sizingateke kuti my diplomats should not know that Martha was involved in the cartel. Sizingateke. So, and how many maka now, even azungu kayandani, amaka uli alimomo mudirumo. The reason why corruption is ibanga move. Madonna ziwa. Ndiye nini ndia inyaki corruption ka.
koma lero tukamba za Rosa Fachi. Tamene ndikamba za Rosa Fachi. Ndanena kunena kuti matumba 400,000 cement amene analowa mdziko la Malawi kugwiritsa ntchito tipping ya IBM. Matumba amenewo anali deal ya Rosa Fachi, ya Chisale, Norman Chisale, ya Gertrude Mutharika, wina ndani Rosa Fachi. Mchimene wake wandani uyu wanzimayi uyu Rosa Fachi, Minister of Agriculture. Bad news. Like pamene bobo ndeti zipita sokuti ndi bad news. Now, pamene MCP yatenga boma ndito ndi ajina ndani ajina late Saulus Klaus Chilima. What happens? They start investigating this issue. Rosa Fachi, knowing kuti ababa yalakwa, anasiya kupita ntchito, anayamba unamizira kudwala. Mupange find out Rosa anakhala kudwala for a while. Zimene zinali zodabwitsa fam sana kalepo odwala ndipo mukamuona nkhope yake Rosa, mukamuona mmene amaonekera like samaoneka kuti ndi okhobola kapena chani. Izo timunamizira. Ndi munthu wa health ndithu, amaoneka munthu wa thanzi ndithu. So kudwala kwake kwa 2020 nthawi imene amapangidwa investigate, it was clear kunena kuti kunena kuti it was clear kunena kuti akuthawa mulandu. Komano the real reason why nkhani jasina patsogolo chifukwa chonena zonena kuti at the end of the day kumalawiku onse a DPP, IMCP, IDF onse wandi mbava amangosiyana kabedwe kuti ena aba systematically, ena aba mwachisawawa, ena aba iwo kungofuna kuzunjikira, ena aba mogawana, ena angosiya kuti alisa aziba mena ngabele. Joyce Band, even PP ndi mbava. This is why milandu sipita patsogolo chifukwa imakhala kuti ena wakusunga so zinsisi za anthu ena akabwera basi amangokupasirana, you know, amangopasirana ndingati mpira ongopasirana. That's why even akapita ku parliament kuja palibe chanzeru chimene akumapanga anthu amene aja. Ku parliament kuja you find parliament ya anthu 200 yakuti you were increasing number of constituencies. What was the need? Then of 200 something people, only 50 chakuti 60 chakuti akupanga attend meeting, akupanga attend session. Only 100 akupanga attend session. More than half of the people are not in the chamber. So why? Excuse me. Why do we spend money? Why do we pay these people? We pay these people when they go akupanga ma business out, akugenda kugwira ntchito zawo, we are in a chaos because that's corruption. They are getting allowances, they are getting salaries, they are getting all sorts of benefits, more benefits even when the parliament is in session. This is a crisis, but it's a reflection of what I'm saying. Magulu osewa nditi mazigawenga za anthu otibera, ndizigawenga zokuba chuma cha Malawi. Amangosiyana kuti nthawi yakubandirawo. Panopa Rosa Mbilizi ndichigawenga chachikulu kwambiri kuposera mmene mukuganiziramo. Mokuti ndi kukula kwa president wathu okondeka Professor Arthur Mutharika kumene kukupangisa kunena kuti asamabezeke mu office, azikhala kuti akuzisamalira ndithu moyo wake, kuti aziyang'anire moyo wake. Zikupangisa kunena kuti mayi Gertrude Mutharika aziona ngati ali ndi mphamvu, aziona ngati zinthu ndithu zili m'manja mwawo, koma amene akuthamangisa ngini ndi Rosa Fachi Mbilizi. And you know, did you follow ulendo wa IBM kuchoka umene anachoka ku Lilongwe kupita ku Mangochi kupita ku Blantyre
kukapita kutcholo kukayika nkhata pamanda a brother wake a Bingu wa Mutharika. Ndikubwera kumene kuja ndikuyenda kumabwerera kulilongo. Did you follow? Muyang'ane. You should watch these videos. When you watch those videos, you should see kuti pamayima APM, closer to APM there was Gertrude. Next to Gertrude was Rosa Mbilizi. Rosa Faji Mbilizi. Now, you should look at the body language. No, don't just look at the pictures and the videos. Look at the body language. Power rimaoneka from your posture, from how your eyes, how you're looking, from your attitude, from your menowase wezerano. You can see good. Mphamvu dawa ndi mphamvu dawa. Mphamvu zafika pamenepa. Aroza afika pamenepa mphamvu. Mphamvu zimene zakuzilinga kuti. But now, the background is, pamene tonse yabwera mboma, magayizi aja atapa akolola zambiri. Obviously, amene akumpanga kumphunzisa Gertrude kutulusa ndalama Malawi kutandani, ndachina Rosa ka they know everything. Ali ku opposition amba kuvutika. Who is giving Gertrude Mutharika ndalama? This is Rosa Faji Mbilizi ndi Rosa ni Faji. So the Faji has been one of the key families that was financing the Mutharikas. To the point now, let's get here. Remember, Rosa Faji is married to Francis Mbilizi. Don't forget that fact. Because who is Francis Mbilizi? Premier Betty, muno again in Dani Godi. Yeah? Was Francis Mbilizi. So Francis comes up with a brilliant idea and is doing business and creates this premier bed and is making billions. When if there is a business, you don't make losses. In the betting and all the boys, maga kwa anthu osauka ndi amene amatengeka kwambiri ndi chani ndi bet for betting. And amene amakhala middle class, the middle class they don't get involved. The rich because betting is for rich people. And amene wanga betting than holemera. And amene they can spend $1,000 and it's okay. They will not, think twice. They can spend $20,000 and they'll move on with the life. Komano beti imatenga ntima kwa mphawi onena kuti ndalama yokagulira matemba siku limene ndimene amapanga beti kuti ikachuluka momwe ndikagule matemba ndigula cha nyama ndabeta amadya ndalama zimenezo amakusisa ukubanga ka push kumakopeka kuona wawina ndo umayika zambiri amakudyera ndeu akakudyera maya mumayamba noti ndipange ndipulumuse ningopulumusa imene yapita. That's how you get deeper. Now tibwe tachose Rosa Faji alozani Faji away from the Mutharikas tabwere sono ku family yawo kumene no target focus pa nthawi ino tigambe kuganiza za Francis Mbilizi amene ali mamuna wache wa Rosa Faji. Anthu ali pabanja ndithu panachitika zambiri sitinganene zina nzosafunikira kunena komano Francis Mbilizi dies. When Francis dies, there's all sorts of shenanigans that happens. There are all sorts of shenanigans that happens when Francis Mbilizi dies. Chuma chimene Mbilizi anapanga, the biggest being the company ya Premier Bed, is fraudulently left in the hands ya Rosa. Rosa takes over and there is a word they presented as a will, but I know that's not the will. That's not what Francis left. And the world watches the other side. Obviously, ndizakubanja. Akujumuna. Ndi akujumuna ata machuka ndikufuna kulanda chuma. Yeah, as far as Francis afuna. You're not paying attention. And that's one of the things that we need to pay attention to. Tikawapanga deal ndi property. Yeah, team and how is in. Sometimes
we also sometimes when we also look at family akama kangalirana juma ulakama kambirana zokhuza juma jamasiye, we quickly look at the other family. We look at the akujimuna. Now is also we demonize akujimuna. Come, we need to be paying attention. But the situation sometimes pali how is ina nditu pali how is many akujikazi or mkazi osiyidwa mamuna akakhala mwalira ama zakhala so wajera. These situations are not in majority, and chifukwa chake mwina zimapangidwa ignore. Komano a majority of the times mkazi ndi ana ndamene amazuzidwa ndamene amazuzika ndipo ndamene amazuzidwa ndi akuchimuna opanda nzeru amene mamuna akamwalira amazazitenga ngati zambale wanu ndi kuti chani takhalani pansi, sit down. This person was working for his children and for his family, for his wife, you know. That's ijojo decide sitinga lese zimenezo ndipo sitinga khali pano kuyankhula ngati kunena kuti that's not an issue. It still remains an issue. Koma chifukwa chonena zoti that's a common issue and that's a common problem. Chimene chimachitika nchonena kuti pali anthu ambirimbiri amene amayankhula zopanda nzeru pa page apa ndipo osatengeka nawo. Well, we proceed. We know what we're talking about. On this page, we know what we're saying. Now, chifukwa cha nkhani za chuma cha masiye nthawi zambiri amene amakhala victims ndi azimayi ndi ana, nthawi zina even pamene victims ndi banja la azibale ake amamuna uja amene asala timapezera kuti tikuwapanga ignore nkhanza zimene amalandira. Chifukwa chani tikamakamba za property, especially in both situations where mwina pali will koma nthawi zambiri pamakhala palibe will, ana munthuyo mkazi wake wa munthuyo they are the immediate family, and mayi ake a munthuyo the immediate family amakhala the beneficiary, the critical people you make sure. Koma beyond that munthu uja akakhala moyo ngati anali akuthandiza anthu ena abandi ndikuuzani this is the state kuti munthu akatisiya osasiya will umene zimayendera, and I will encourage you lembani will azibambo azimayi lembani mawilu. Will ndiyofunikira sikuti ndekuti umwalira mawu ukalemba will, komanso sikuti kumalemba will ukakhala kuti ukumva pena pake kupwetika kapena kuphwanya uli mwangwiro chonchi, chifukwa siku lopita siliziwika limabwera ngati mbala. Uyena basi kuyendera galimoto ena ake angochoka kwa iwe kuyendesa bwino sunalezere you are driving safely, speed yako ili bwino, just angobwera akugunda wapita. Zambirimbiri zimene zimachitika zimene munthu matenda amene timatha kukhala nawo anthu kugwa osaziwika kuti zayenda bwanji. So write a will. It's very important to write a will. This is a reminder. But so in the instances ya Francis, my shares amena now Francis Mbirizi mu premier bed, all of them they are controlled by goes one person fraudulently they will, and there's also a case that goes into this, and the khani Mbirizi ndipitiriza ndangoyamba chabe kuchichi ndijiyambi ndiswa zambirimbiri koma ndikayambano ma section ndi pamene ndiza tambasule bwino chilichonse muzachione mmene chilili komanso zitengera chidwi, you know. Si nkhani zanga simafuna ngokamba kuti basi tingosangalasana koma pakhale kuti, you know, chidwi anthu amene akuyenera kuthamanga athamange, anthu amene akuyenera kusekaseka makomo ena, amene anthu amene wawa akuthamanga maso awayo ku blanda waterboard kuli chaos. Rosa Fachimbirizi is at the heart of that chaos. The whole thing of Chihana kuchosedwa kumene kujake na kubwezesa kuchosedwa kubwezesa, the whole thing of Stanley Chilwa, you know, council Stanley Chilwa kanga kuti Stanley Chilwa yonde
Stanley Chilo, where would Stanley Chilo get the energy from and the power? Rosa Faji Rosa Faji is make so the idea of these conversations is to close some of those things, to open your eyes, and so that is anhajano tiaige bambala mbanda azona kuti tukwaona ndipo inonso muzika kuti mukwaona ndipo pay attention zimene ndimayankhula ine muzipita muzikapanga verify, go and verify, go and do your own, come back pachina chonse imene ndayankhula ngati mukuona kuti pali chaboza, somebody should come out and say ulanena chako napanga investigation yako ndipo finapeza. I want that to happen. Kuma sizingathekeka. You can't prove me wrong because I do my work. My guys aja aliko opposition akuchakwala kumene kuja. Akuchaka chika. Mukumbukira unena kuti APM anakalowa nyumba yako mangochi iyo sata. Mukumbukira zimenezo. APM makana zoli mukane kuti APM ndo kuba kapena ndo wakatangali. Fa muntu wakatangali sangakalowe nyumba yosatha. Sizingatheke zimenezo. President unanali president sizingatheke kuti akalowe nyumba yoti sinathe. That guy is principled. Obviously he's not a simulungu and exactly. And one of the biggest problems that he has amabweresa zikawenga kuti muboma lake. So you can't blame anyone. If people are stealing and there are people that you have brought, if you bring Frank Mbeta, ngadi attorney general, what do you expect, APM? Mr. Professor Arthur Peter Mutali. If you bring Frank Mbeta as your attorney general, what do you expect? Chaos basitu. Ajina the Gani family host. Amwenye ose aja azingo kubela boma na ango tu sanda. Kusalima sugar company ujama jira mina kuchiti umeja kuta okambira na he's just trying to make himself rich. I mean, uja ukonza zantundu wage generation and generation. Akungoba Frank Mbeta. Angoba. Basi mukafuna wili tupangona ango na hand kulimba na ndimeki. He ngati wewe ja he wants you to have that attention kumeneko ukuzukutuluka mabilioni akutuluka. Mukuona ngati kunena kuti nkhani ya Reserve Bank of Malawi the finance bank ya 61 billion and 500 million US dollars ikuchokera kuti ndachina Frank Mbeta. Pamene the Mutalikas ali ku Page House amene akwapanga finance ndani the Fachi. There were other families and there are other people. Jihana, I know they brought their own people there from South Africa, my financiers. Ndani kuli anthu amene amabweresa ndalama kuchipani kuja. Bonizi magrasi anayika munzawo amene muja. Kuma inosi kuti zinalizo kuti ajina bonizi magrasi, they continued to make money with the Tonse government. So anthu ngati ajina Apostle ndani Kawinga, Apostle Clifford Kawinga, they finance all political parties. Anthu ngati ajina Mpinga Njiraja, they finance all political parties. Anakuuzaniso aina Bushiri. They brought money, and they wanted to be, Bushiri wanted to be vice president of IPM. Wamafuna running mate to IPM. And something that surprised me is good Patience Namadingo even approached the DPP gurus and another Sandama running mate. So when Patience is doing what he's doing, he's serious about 2030. Yeah, 2030. Suguri janjan koma suguri mukaone una dzikuli ngasindi Patience Namadingo. Why? Because muntu akangokhala kunena kuti wadya zakateo. You can't then say you will change the country. How are you going to change the country if you are eating ndama zakateo? Ngati ukudya iwe ndama zakateo usintha bwanji ineyo simepo ineyo simamvesa kuti even anthu oti munapita ku school mumapepera you sleep bora atakhala njenje ndizimene magona za chilima kuti chilima at least ndothamanga. He was going to mess up even worse than Andana Chakwera, because not because Chakwera ndo tulo nditu koma chifukwa chonena zonena kuti Chakwera anaindi conscious amafuna bya kuoneseni kunena kuti ineyo ndine munthu wabwino chimenecho chimamulepheresa kupanga zopoira zambiri kapena kungosiya kuti aliyese everyone for himself
koma in the end because of kuzungulidwa ndi anthu atulo iwenso uli watulo ndi chinambala. Back to the facts. Mene imachitika my election campaign ya 2025 towards the 16th September 2025. Ababa mbiri zisali solevo imene ija geji yakwera wadusa geji yosamba madzi amugiza pano kusamba madzi ambotolo madzi ogula because chuma chake sichakuyema echo khachi janu chabwera chuma cha mashares amu betting company wapita palevo. So he put in billions in the campaign ya DPP. I mean, mwafusa ntwa ku DPP. The fact is, anayika ma billion mene mucho. Anayika ma billion mu campaign ya DPP. Sizajiba, and through who? Am I guy? I'm a beautiful Gertrude. And so, loyalty. Okay, go back to constituency. Mugapita kumangwaji. Simesa kwa faji, roza faji, anayimina o MP. Niwa anayimina kumangwaji. Go back mugapita bwino mmene zinachitikira kumwe. Even kumangidwa kwa Kingston kucha. Sizani zabwino zimene jadi. Uishosha. Shapato ilile. Ndikamamenya mpira, zimanena uli shapato ilile. Meje ndi shapato ilile. Kumukazika pansi Kingston kuti usapange mfwe. Because she is very powerful, that woman. She has made herself powerful. Chifuga ife, ndife anthu atulo, ndife anthu amene sitifuna kusatira zinthu, and sitipanga pay attention, even the things that are very obvious, sitifuna kupanga pay attention. So, the bottom line is, umbava umene unachika 2018-2019 wa 400,000 bags of cement. Tima wakamba za cement zija. Kuma ndihama zimena na busa jinafaji aja ali deputy commissioner general wemane. Nizambidi kaya magari moto. Okay. Tikabana naonena kuti. Kodi wewe Norman Kisari. Norman Paulo Kisari. You cannot explain your vehicles. You cannot explain juma jako. Partly is because amatusa magari moto ka. So when you're talking about amawesa magari moto mula wika through MRA. I mean, more savomezega, more panya malamuno using MRA, using Rosa Fudge. And then, obviously, if Rosa wajugako, police one when I mean a sala when I mean, I'm a user. Even Rosa Jugako. So, power doesn't seem what a power. At the home bank, power. I'm a car with someone who system muja maka power, seem what a power. Mungadi switch. Papa, so the assistance. By 16 September, basi APM good power. No. There is a transition that has been happening. Even up to now, there are other spaces. I mean, abuzwa kunaudi achakwiraja and the authority kumene gogo until something happens. That's why sometimes boma limabeze uli kuchosa nchito mopanya malamuno kufuna kupanga getting power as soon as possible so that they can have control of the state. When you look at Achina Norman Desai, chuma chao china chimene sangaji bank explain. Chifua juna zona mayuza matipi no mayuza MRA yomweyo. Chifua desanga bank explain kuti iweyo ndrama izizu mainda but magali modao even ajina Peter Mukito. It's the system you always have magali modo or dula pantengo or osadipira song. And hamina they owe the government a lot of money in taxes, a lot of fun. If Tifoni yampinganjira ngati amalowesa magalimoto ake a diplomati mozemba kodi amayuza ndani ma MP. Why would she do that? And what happened other than the fine that she was meant to pay? Was pali umbono wonena kuti Tifoni yampinganjira analipira fine kulowesa magalimoto mwachinyengo kwalowesa magalimoto ngati Madida ali ma Lexus gwagwira nawo ndikupeze kuti akalipire ma fine. Where is the criminal prosecution for such kind of behavior, for stealing, for tax evasion? It's a huge offense, tax evasion. Ajinafaji, pamene boma lija, latengedwa ndi DPP, amai Gertrude Mutalika had to ensure kunena kuti anthu amene akukutika nawo
anthu amene amaba nawo limodzi kuyambirira akhale pafupi. So then they make her into the Minister of Agriculture. And why agriculture? Well, ngati pali ministry imene anthu amaba bwino, amaba mosa yang'anizidwa kwambiri, mosa fusidwa mafunso kwambiri, ndi Minister of Agriculture. Chifukwa chonena zokuti ambiri amakopedwa ndi mfundo yonena kuti as long as ndi chakudya zinazo tilibe nazo tizidya katatu, atonse anabwera ndi awo kudya katatu, muzidya katatu, anabwera ndi awo atonse alliance. Fertilizer wa 4,900 chakuti 4,000 ndi kanthu. Chifukwa chani? They exploit the poverty of people who cannot even afford a meal. So they then bring the politics of the stomach. Amazakamba ndale kapena kuti amazakamba mfundo zongo kamba za kukhutisa mimba za ndifa anthu kukhutisa mimba is a luxury. It's not for everyone. It's difficult for people to eat. Mene achinambirizi akhala ndimalize ndi mfundo iyi. Kuna ndi okay, achina Rosa, the first deal ya fertilizer. Rosa anabindula $11 million. $11 million meneyi a bank account yake zonse ku Dubai. And we do not follow up on these things. Sitimabanga for mangore na sizinaende bwino. Ineyo, I was asking myself, last season fertilizer anaenda bwanji? Kuti zinaenda bwanji za fertilizer? For example, a former Minister of Agriculture, a former Minister of Agriculture anabwera anasankhidwa minister za mulungu choncho zooneka kuti munthu yopa mulungu kina kuti nango uwena munthu wangu lowerera. Analianza athu amene achiti tingamakambirana zinthu zina za ku parliament kuona kuti munthu witu, he is a person of substance, he is a person that fears the Lord, he's someone that wishes the country good. You know, I MP jabi. I don't call a minister. One and kind is music. We don't want to. Sizingateke. I'm a Minister of Agriculture. I am CP. I says, what was in June to minute. Now, Milana Bela Mena Jao and Bidizanangolo. So, come time major demand satira a Minister of Agriculture Ambuyaj. Tinka satira. Kuti azokwenda bwanja apa kuona kuti akagula fertilizer kujani kubucha ino. Mugula bwanja fertilizer kumambilizi kuti anthu simu kumusada bwanje $11 million. Khani ya ku Zambia ndakhala ndikukuuzani chimanga cha ku Zambia sichimapanga sense kuti why would the government go to Zambia to buy chimanga pamene anthu kumalawi kunali ndi chimanga. 2 weeks, 3 weeks, a month or so after we were told kuti takugula chimanga ku Zambia ndi $dollars otere adimake akuluza kuti andi chimanga choti anthu amasunga chimanga cha boma akuti ndi chimanga changona chimene chinagoledwa zaka ziwiri zapita. Why would we then as a government be buying chimanga ku Zambia? It was a money heist. They were just trying to find a way Rusi and Arama. Ndikuona ambiliza ngapo nditakujoina the mbilizi. Ngani siyanu ambilizi. Ngani ndiyaroza fachi. Amina amayuza dzina anlambilizi. Koma ngani eni the fudges. Koma anyway, hodi inusonda ambilizi. Zanu zimene zimuna uli mutani. The fact that season ya fertilizer la last farming season or last whatever season sidina desebuni kuti AIP tayende sabanji, it's worrisome because we need to put my guts, we need to follow up kali medi mapangira follow nthawi yachina chakwera achita chakwera acha timapeza mwansanga chifukwa chanya njosa zindikira system awawa. They are very sophisticated, so we need also to be sophisticated to hold these people accountable. Ndimalize ndikunena kuti plant, the fertilizer plant ya Napoleon Zombe, it's a problem to
or MPs is a problem to my political parties because until sale they know kuti atibere bwino ayuza chimanga. So they amamanga argument ka kupanda nzeru. Amene kuti kani acha kuja you can't play with fertilizer. Kani mene utakuluza nayo mavote inu mmaza kubia kuti anthu adi akutiwopa. Amalawi mmaza kubia akutiwopa. Sakufuna kutesa ati wina Mike akunena kuti ndipo yachimanga ija ndi skando chinalowa matraki 200 basi ife tinauzidwa agula 2000 tons matraki 200 times 30 tons ndi 6000 tons basi tu. Yeah, we don't fall up. Thank you for bringing the mat. You might not be precise, and you don't have to be precise. The approximation is brilliant approximation, and this is where we need to follow up as young people, as old people, as anyone that loves the country. You need to follow up. And in a 200,000 tons. Kodi abanga spendi tingoyerekeza $2 million. Okay. 200 tons you idibati. Tiyangani anwangane atu ndende amene sakulimbikisa katangali. Ifwa saa panga report zindu as it is happening. Because by now it may not understand kuti chimanga chimene chinagulidwa ku Zambia 200,000 tons ndi kaya whatever tons they promised ndi ndalama zimene tinapanga spend ndi zakuti ndipo zinaenda mwakuti zinapanga accountability, open and transparency. That's accountability, being open and transparent. Ndiye nkhani ya plant ya Napoleon Zombe, the fertilizer plant, ndiyo sakhala bwino kwa onse asakupusiseni parliament muja IMCP ukanga kuti they are interested in Zombe because if they were anakaonesa ndi nkhani is exactly the typical, the classic Amaldi's Hotel issue where parliament mujazi kuonesa ngati ena afuna banga hold accountable banga hold the other people accountable, the other will be like yeah muna ambisa ndino and maonado amakale za Zombe za fertilizer inu ndamene mwali president. It's a typical classic, the same routine but vicious circle. And Hoseaja, they benefit from Magagula fertilizer ku Russia, ku Chanchan, as you usage na Zune Sata, as you usage na Clifford Gawinga, Mbava. Now you see, Mulako Omwe, akuda kubanga launch a website and all that. Agawinga Jacobita Mojana Kabanga contribute 30 million. Could you look up? You're not ashamed at all? Pompa no more organized contract Yagu Escom. That's basically what he's trying to do. So he's trying to make sure he becomes very known Buddha Banga sponsor Japan because Marco Alome is a political grouping. Zakaja zijamango ika mukuma and he means Zakaja zimango banga benefit a bit singakani which Kaja Jema banga benefit from. But it's a political grouping, and it's a political grouping because they are not as vibrant when the state president is not a lawman. The moment the state president is a lawman, the group is alive. You know, this is a political grouping. The same way Achewa Ankavuda Chagwerani Boma, if Achewa Gomatantani, Achewa ma degree to Mizani ma change. When people are shameless. People are antu sajita manyazi ku Malawi ndikatangale ndi financial fraud, sajita manyazi ndi kuzikonda ndi regionalism ndi tribalism. They're not ashamed of tribalism. They actually promote tribalism. Ndinene mosi ndikakunena kuti kulimbikisa chikhalidwe sizolakwika ndipo kumanyadira chikhalidwe chanu. Kaya ndiwe Nsena, kaya ndiwe Muyawo, kaya ndiwe Ngoni, kaya ndiwe Kota, kaya ndiwe Ndani, kaya ndiwe Ntumbuka. Kumanyadira chikhalidwe chako. Kuma do not turn your tribe as a basis for your decisions. Kukokera kwanu, kukokera antundu wako, kukokera boma lako. Chifukwa ku northern region iso china chimene ndapanga realize ntonera kuti anthu akumpoto uko kumakhalanso kusalana kukakuti kamene kuti northern azama zikonda. So
When you then interact and you spend time with people from the north, you find that even within the northern region, aukalonga amakugerana aukalonga ukauka akuchitipa wakwitu akamati wakwitu amakamba ukuchitipa saka makutu waku north. Uyu mwana uyu akamati wakunzimba ndio akugera wakunzimba. So when you should find out this even within the northern region kumakhala kukana kwa mwina ku southern sizinafike malevu amene wawa koma ndekuti takunena kuti it makes sense ndekuti achawa ayawo amayangana za ayawo asena insena za ndedu wakuchikwawa amene wansanje wakungawa ine uyu nsena asena ukakhala pa office ufuna utenga ufuna utenga kumulanje even ndekuti alomwe akutcholo ndi alomwe akumulanje sikuti zimamvana kwenikweni koma ndi alomwe basi ndekuti enanso alomwe akuzomba mukuzowa kuzomba sikuli alomwe kuzomba koso kuli ayawo like that. Even in northern region kuli alomwe. This is why regionalism doesn't make sense and tribalism doesn't make sense. Komano andale amazikoka zimenezi. Ndafika pankhani pamene ndikupanga conclude bukambapo za mene nkhani ya fertilizer plant ya awa Napoleon Zombe ikulepheresedwa ndipo akuyesesa kuti ayilepherese chifukwa chake ndi chimozi basi andale onse amapindula pokugula fertilizer mabuchari kugula ma fertilizer mu ma agents amene amagwirizana nawo madilo andi amayikapo kapamwamba chapamwamba usati kapamwamba koma chapamwamba. Ndanena kunena kuti pakadali pano munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri ndikayang'ana mu executive mu cabinet muti ndi Rosa Fachimbilizi ali ndakupasa ndi background criminality yapanga limodzi katangale aguludizana nawo kuthandizana ali ku opposition akusafara asakuba nthawi imene atengana limodzi kupanga finance banki amene kupanga finance campaign ndalama zina zimene anapindula kuzera ku imfa ya Francis Mbilizi pali nkhani iso pamenepo imfa ya Francis Mbilizi pali nkhani a billion kubangira investing in the political party campaign among other financiers, and now here we are Mbilizi amene akupanga call the shot. Tieni tipemphererane kuti tisakhale anthu amene tikaona mmene how bad the situation is tisakhale anthu amene tikupanga give up kuti ndi mmene zilili kuti apa pazavuta kwa mnono zilipase mangolomera ena mangolomera asitopano okuti tipange nditu timenye nkhondo yothana ndi katangale.